Hey guys, good evening. Am I audible? Yes, finish. Yes, audible. In the previous session, we have discussed regarding the pricing options, right, of your EZ2, correct? Yes, So, today discussion is related to EFS, elastic file storage or elastic file system. Guys, there are two drawbacks available in your EBS. The first one is a single EBS we cannot attach with a multiple EC2, right? A single EC2, single EBS we cannot, single EBS can't attached with multiple EC2. That's the first problem in EBS. Right? Drawbacks in your EBS. This is the first one. And the second one, EBS needs to be same availability zone as your EC2. EBS needs to be same availability zones as your EC2. So in order to solve this particular problem, we have EBS multi-attach feature. But again, there is a problem with respect to EBS multi-attach, which is related to the Nitro system, which is very costly, very expensive one. Nitro EC2 system, Nitro EC2 instances only it is supporting. And if an instance is coming under the provisioned IOPS, only those instances we can provide the EBS multi-attach feature, right? Even though if I am not required this two, forcefully I need to go for this two, then only I can able to solve this again problem. So to solve this again, we have a EFS. Again, EFS also we have some drawback that anyway we are going to cover. But EFS is the elastic file storage or file system in which you can store your shared data. So அதுதான் எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம். Right? So the first problem with respect to your EBS, we cannot attach with the multiple EC2, right? One EBS with one EC2. And one EBS with one EC2, we cannot share it to other availability zone also. That's another problem. So we are going to solve this particular problem by using the EFS. So what I will do to understand this one, I will go to EFS is one of the separate service. Can you see here? EFS is a file storage service for your EC2, right? So EFS, it is one of the file storage service. Can you see here? 5 GB of standard storage. You will get it for 12 months with the AWS free tier account. So we are using the free tier account, right? So we will get the 5 GB of standard storage. What is standard? I will tell you. Wait. So it is the elastic file storage, fine. And what is the serverless? I will tell you later. Let's wait. So your elastic file system or elastic file storage using something called NFS. What is NFS? So before that, let me click on this EFS. And Amazon Elastic File System is the scalable elastic cloud native NFS file system. What is NFS? NFS is nothing but network file system. Remember, NFS is nothing but network file storage or file system. EFS, elastic file system. Elastic file storage or file system. The same way NFS is network file system or network file storage. So EFS it's a kind of a shared drive. EFS is kind of a shared drive, right?
So using that, you can able to connect multiple EC2 in any availability zone. In any availability zone. So how it is connected? How it is connected? To answer this question, we need a protocol called NFS protocol. EFS எந்த protocol follow பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, EFS is following NFS protocol. Using this protocol only, EFS என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஷார்ட் டிரைவ் ஆக்ட் ஆகுது. Please be கால்லே இருங்க ஒரு நிமிஷம். Screen is visible. Hello. Yeah. Right. See what is happening, I will tell you. See, we have region. We have region. So consider this is my region. Inside your region, say consider this is my Mumbai region. Inside your region, we have the availability zone, right? So this is say availability zone 1. And we have another availability zone also. Consider this is my availability zone 2. Suppose inside particular availability zone 1, எங்கிட்ட ஒரு EC2 machine இருக்குன்னு வச்சுப்போம். I have one EC2. I have created inside this particular availability zone. The same way, availability zone 2 ல என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஒரு EC2 கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அப்போ மும்பை ரீஜன்ல மொத்தம் நான் 2 availability zoneல ஒவ்வொரு availability zoneலயும் ஒரு EC2 நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னு வச்சுப்போம். நான் என்ன சொன்னேன்? ஒருவேளை EC2ல நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிரைவ் EBS யூஸ் பண்றேன். இந்த EBS என்னால EC2 ஓட அட்டாச் பண்ணிட்டேன்னா இதே EBS நான் யாரோட அட்டாச் பண்ண முடியாது? இன்னொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற EC2 ஓடையோ இல்ல இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற another EC2 ஓட கனெக்ட் பண்ண முடியாது. Am I correct or not, guys? Yes or Correct. Correct. Right? Yes, yes. But இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா
EFS is a separate service. EFS is a separate service. If you ask me, it is a regional service. EFS is a service? It's a regional service. அப்படின்னா ஒரு EFS நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னா அது அந்த ரீஜனுக்கு கிரியேட் பண்றோம்னு அர்த்தம். அந்த மும்பை ரீஜனுக்குள்ள ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் தினேஷ்னு ஒரு பர்சன் AWS ல லாகின் பண்றான். லாகின் பண்ணி ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லாகின் ஆகுறாங்க. அப்ப அவங்க கிரியேட் பண்ற EFS அந்த ரீஜனுக்குள்ள இருக்கிற எந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற EC2ஓடையும் கனெக்ட் பண்ண முடியும். எப்படி? ஆனா மும்பை ரீஜியன்ல இருக்கிற இந்த EFS என்னால நார்த் விர்ஜினியாலயோ இல்ல கனடாலயோ கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் EFS இட்ஸ் a ரீஜனல் சர்வீஸ் சொல்றோம். இந்த ரீஜியனுக்குள்ள இருக்கிற எந்த அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்கு வேணாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த EFS கனெக்ட் பண்ண முடியும். எப்படி? அதுக்கு காரணம் EFS is using some protocol called NFS protocol. EFS எந்த புரோட்டோகாலை ஃபாலோ பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா நெட்வொர்க் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு புரோட்டோகால். ஒவ்வொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்லயுமே இந்த NFS இருக்கு. பட் எந்த வடிவத்துல இருக்குன்னா that's nothing but mount target வாங்க. MT mount target. MT refers mount target. This is an interview question, guys. People will ask you. See, EFS is a regional service. Using that, you can able to connect with any EC2 in any availability zone. It acts as a shared drive. But how it is possible? It is using one protocol called NFS protocol for Linux machine. For Linux server, it uses some protocol called NFS protocol. இந்த NFS protocol பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இந்த EC2ஓட கனெக்ட் பண்ணனும்னா இந்த NFS எந்த வடிவத்துல இருக்கு இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்லன்னு கேட்டீங்கன்னா it is available in the form of mount target. If you ask me what is mount target? Simple one, public IP address. It has some public IP address. What will happen, right? இந்த EC2 ஓட IP address public mount target கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த mount target யாரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும்? NFS ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். This is what happening with respect to your EFS. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, EFS elastic file storage system. Using that you can able to connect multiple EC2 with in different availability zone. But how it is possible? By means of mount target. Mount target is nothing but it is an NFS. NFS is available in the form of mount target. Mount target is a simple IP address. EC2க்கு இந்த IP address தேவைப்படுது. Mount target NFS connect பண்றதுக்கு we have an IP address, right? Are you getting my point? Yes. So this is a simple architecture of your EFS. So remember, EFS is going to act as a shared file storage service. So let me stop the screen. We'll see practically and then we'll come back once again. Right? So I will stop. Any questions so far? No questions. சார் மும்பைக்குள்ள இருக்க ரீஜன்ல மட்டும்தான் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியுங்க சார் EFS வச்சு? அப்படிலாம் இல்லைங்க, எந்த ரீஜனுக்கு வேணா போய் கனெக்ட் பண்ணலாம். நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மும்பை எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக மட்டும் தான். மும்பைல இருக்கிற ஒரு EFS ஆர் NFS மத்த ரீஜன்ல பயன்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்றேன். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் மும்பைல இருந்து நார்த் இட்ஸ் a regional service. கரெக்ட். Yes sir. I'm not able to hear you guys. தினேஷ், உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, எனக்கு மட்டும் பிரேக் ஆகுது. One minute. I'm not able to hear you. Please wait. Can you talk now? ஹலோ, இப்போ கேக்குதா தினேஷ்? சொல்லுங்க. Yeah, tell me Kripachi. I can able to hear you. இல்ல தினேஷ், உங்க வாய்ஸ் இவ்வளவு நேரம் பிரேக் ஆகி வந்து இப்போ கேக்குதா? எல்லாரும் கேக்குது. இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகேவா இருக்கு. இப்போ Okay. Right. So I will share the screen. Let me create this EFS, create a file system.
and give some name. Say this is EFS, say demo, like that I am giving some name. EFS demo, I'm giving some name. Guys, as of now, you no need to worry about the VPC. VPC I will cover anyway. Today, if time permits, I will start the VPC, but as of now, just leave the VPC. Only I am giving some name called EFS demo, right? So let me click on create. Right? So now see, EFS got created. Only I have given the name. That's it. Nothing. Right? So just click on this. What I have filled? Nothing I have filled, right? I just given the name, which is called EFS demo. That's it. So what I will do now, I will attach this EFS. I will attach this EFS with my EC2. For that, I need EC2, right? So what I will do, I will create an EC2. I will create an EC2. Click on launch instance. I hope you remembered how to create the EC2, how to launch the EC2. So given EC2, or maybe this is my instance one, and I will go with the same Linux machine, T2 micro, that's also fine. I will go with the key pair, some key pair. So that day I've taken 30th June. Okay, let me go with the same key pair. And rest of the thing, you no need to worry. You just, leave it as it is. So now what I will do, I will create two EC2 instances, guys. How many EC2 I am going to create it? I will create two EC2 instances. So click on launch instance. Launch instance. So if you go here, there are two EC2 instances. This is my instance one, and this is my instance two. Right? Any question till here? No. Any question till here? Guys, I need a quick confirmation. Any question till here? No. All right. So I have created two EC2. I have created two EC2. Now, let me go to this EFS. Where is that? So I will search this EFS. I will open a new tab. So we have a EFS here. And I will click on this EFS. Click on this EFS. I will attach this. And how to attach? That's the question. How to attach this file storage to my EC2? Adhikku we should follow certain steps, guys. How to attach your EFS with your EC2. For that, you have to follow some steps. The first one, can anyone tell me what is the protocol which is required to work with your EFS in Linux machine? NFS. Exactly, right? The protocol which has been used, right? Which is NFS protocol. NFS protocol we required, right? To work with your EFS. So what you should first have to do, நீங்க வந்து machine create பண்ணிருக்கீங்கல, Linux machine, Linux EC2 launch பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க. அதுல போயிட்டு first நீங்க என்ன பண்ணணும்? You should install first NFS. Java application develop பண்ணா Java இருக்கணும். ஒரு Python application develop பண்ணா Python code இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஒரு EFS ஓட interact பண்ணா நமக்கு NFS first வேணும். அப்ப நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? First you should install NFS in your server. In which server? In your Linux server. In your Linux server, you have to install them. You have to install the NFS. And so I will just connect this instance number one. I will click on connect, and I will use the EC2 instance connect feature. And then, can you see the connect button? I will connect this in new tab. We'll connect this in new tab. This is the same way. Let me go with the second EC2 also. Where is that? Another instance. So this is the second instance. This is also I'm going to connect. I will open in the new tab. Okay. So this is my first EC2, instance number one. And this is my second EC2, instance number two. Instance number one and instance number two. So first what I should do, I have to install NFS, right?
how to install the NFS. But before that, I'm going to update my machine. Before installing the NFS, as a precondition, I will update the server. How to update the server? So to update the server, we have to use something called a package called yum package. Yum is one package manager. You have to write update and say yes, -y refers yes. If you are not putting this one, it will ask you yes or no. That's the reason I'm writing yes. Yum update space -y. This is the command. You have to use it to update all the packages on Linux server. On Linux server, the package name is yum package. Yum update space -y. Just a kind of update. Just we are updating the machine. In your mobile also, we basically update, right? Same way, the Linux machine I am updating with help of yum update space -y. So, guys, will you able to understand this one? What is this yum update space -y? Yes. Right? We are just updating the machine. But again, guys, update பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மல் யூசரா இருக்கும். Who am I? Can you type who am I? I am the EC2 hyphen user. எனக்கு அந்த அளவுக்கு பர்மிஷன்லாம் இருக்காது. நான் என்ன பண்ணணும்னா சூடோ யூசரா மாறணும். நான் என்ன யூசரா போறேன்? சூடோ யூசர்ன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சூடோ இஸ் நத்திங் பட் சூப்பர் யூசர்னு சொல்லுவாங்க. சூடோ யூசர்னா என்னது? சூப்பர் யூசர், சப்ஸ்டியூட் யூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த யூசருக்கு என்ன வேணா பண்ண முடியும். எஸ் எ கிரேட் பர்மிஷன். லைக் நீங்க ஞாபகம் இருக்கா, AWS லாகின் பண்ணும்போதே நீங்க ரூட் யூசரா லாகின் பண்ணுவீங்க. ரூட் யூசர்னா என்ன அர்த்தம்? எஸ் மோர் ப்ரிவிலேஜஸ், ரைட்? எஸ் மோர் பர்மிஷன். அதே மாதிரி தான் சூடோ ரூட் எல்லாம் ஒண்ணுதான். There is a slight difference, but I don't want to tell you now. Right now, let me write sudo space su. அப்படின்னு நீங்க எழுதுறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க ரூட் யூசரா மாற போறீங்க அர்த்தம். என்ன யூசரா மாற போறீங்க? ரூட் யூசரா. Press enter. Can you see here root user? Now root user. If you type who am I am the root user. I am the root user. Root user மாறிட்ட அப்புறமா இப்ப பேக்கேஜ் அப்டேட் பண்ணுங்க. So as a first step நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ரூட் யூசரா மாறீங்க. This is to make it as root. To make it as root user. This is just to update all the packages on your Linux machine. So let me type yum update space -y. நீங்க வேணா கேட்கலாம், நான் எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன். Let me exit this one. Exit, right? If you type yum update space -y, press enter, it is giving an error, right? Can you see it is giving an error? This command has to be run with super user privileges. இதுவே சொல்லுது பாருங்க. Under the root user on most system. அப்ப நீ நார்மல் யூசர், என்னால வந்து அப்டேட் பண்ண முடியாது, நீ என்னவாக ரூட் யூசரா மாறுன்னு சொல்லுது. அதனாலதான் I have written sudo space su. அதுக்கப்புறமா I have written yum update space -y. இப்ப பிரஸ் என்டர் கொடுத்தா it is saying nothing to do, complete. நான் எல்லாமே அப்டேட்ல தான் இருக்கும். மிஷின் ஃபுல்லா அப்டேட்ல தான் இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். கண்டிப்பா கஷ்டமா தான் இருக்கும். என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் இதே விஷயத்தை தான் நம்ம அடுத்த 2 மாசத்துக்கு பண்ண போறோம், ரைட்? அப்போ யூ வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? முதல் கிளாஸ் எல்லாமே புரியாது, பட் வெயிட். பட் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் we are updating the machine through the command. As a next step, we have to install the NFS, right? Whenever if you want to install anything, whenever if you want to update anything, நீங்க என்ன போகணும்? yum பேக்கேஜுக்கு தான் போகணும். அதே மாதிரி தான் என்ன எழுத போறேன்? yum install. என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க? NFS இன்ஸ்டால் பண்ணும். NFS -utils, right? NFS -utils space -y. -y னா எஸ் ன்னு அர்த்தம். நடுவுல எஸ் ஆர் நோ கேட்காத, இப்பவே நான் எஸ் ன்னு சொல்லிடுறேன்னு அர்த்தம், வேற எதுவும் இல்லை. நீங்க கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? என்டர் கொடுத்த உடனே அது திருப்பி are you sure you want to continue கேட்கும். That's the reason I'm giving -y. yum install NFS -utils -y. Now we'll see whether it is installing the NFS, and it is saying NFS already இருக்கான் மிஷின்ல.
சில மிஷின்ல இருக்காது, அதனாலதான் நம்ம இந்த கமாண்ட்லாம் எழுதுறோம். நான் கிரியேட் பண்ண லினக்ஸ் மிஷின் ஆல்ரெடி இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. ரைட், NFS is also available. Suppose NFS completed. NFS completed. Now second, what you need to do, right guys? I will ask you one question. என்னுடைய லேப்டாப் இருக்கு, என்னுடைய லேப்டாப்ல வந்து சே ஃபார் an example GTA Vice City கேம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். நீங்க யாராவது ஒருத்தர் என்கிட்ட கேக்குறீங்க, உங்க லேப்டாப் கூட GTA Vice City கேம்ல ப்ளே பண்ண போறேன்னு. At that time you will also ask one more question. What is that? What is that? Game install பண்ணிருக்காங்க. Yeah, I already have a GTA Vice City in my laptop. You are Laptop trying to... password. Yes, username and password I have given. What else? I have given the username and password. But உங்களால GTA Vice City game அந்த லேப்டாப்ல கண்டுபிடிக்க முடியல. நீங்க என்ன கேட்கலாம்? Path. Exactly. You will ask the path, right? You will ask the drive, right? In which drive you have, correct? In C drive or D drive or E drive, where you have that particular game, where you have that particular video, where you have that audio, that you will ask it, right? If you are not able to find it, if you couldn't find it. அதே மாதிரிதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ நான் சொல்றேன்ல NFS புரோட்டோகால், இது வரைக்கும் நான் NFS சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் அடுத்து நான் என்ன சொல்லணும்னா, எந்த டிரைவ்ல அந்த ஃபைலை நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன். NFS எதுக்காக? எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் அச்சீவ் பண்றதுக்காக, EFS அச்சீவ் பண்றதுக்கான ஒரு புரோட்டோகால். ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அந்த புரோட்டோகாலை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். What is the next step? I have to tell the directory, right? So for that you have to create some directory also. In your Linux machine you can create the directory. And the directory ku or name வைங்க. Say I am giving a name called EFS. You can give any name. You can give any name. Just you have to create the directory. And the directory தான் என்ன directory act ஆக போகுது? EFS drive act ஆக போகுது. பட் இது வரைக்கும் act ஆகல. இதுக்கப்புறம் நம்ம directory create பண்ணணும். directory create பண்ண அப்புறமா அந்த directory நம்ம EFS drive னு சொல்லணும். இல்ல, நம்ம இப்ப மூணு விஷயத்தை பண்ணோம். முதல் விஷயம் NFS prerequisites இருக்கு. ரெண்டாவது விஷயம் EFS னு ஒரு டைரக்டரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம். ஆனா அந்த EFS டைரக்டரிக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம், அது EFS டிரைவான்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கும் அந்த சர்வர்? அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தையும் பண்ணணும் இல்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரியேட்டிங் ஸ்மால் ஃபோல்டர், ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். MKDIR அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? வாட் இஸ் MKDIR அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் MKDIR? Make directory. Exactly. MKDIR means make directory, create one folder. Linux command, create one folder. நான் என்ன கிரியேட் பண்றேன்? EFS னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றேன். EFS னு பேர் வச்சு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றதுக்காகவே இது EFS ஆயிடாது, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த இடத்துல தினேஷன் கூட கொடுக்கலாம், தப்பே இல்லை. என்ன ஃபோல்டர் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம், அந்த ஃபோல்டர் EFS ஆயிடாது, அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட், பட் no issues. I will create one directory. Right, the directory name is, I will make it as EFS. If you see ls command, ls means list. Can you see your EFS available now? முன்னாடி EFS இருக்காது. இப்போ நான் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். I can see EFS. I can see EFS. ls means list. So என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த ஃபோல்டரை என்னால பார்க்க முடியும். Any question so far? I need a quick confirmation. Yes. Okay. As a next slide, இந்த EFS தான் EFS drive நான் சொல்ல வைக்கணும். அடுத்து அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, you have to run as a third step, you have to run the mount command. What is the command name? The run the mount command. So where can I get this mount command? You can get this mount command here. Here. Can you see when you click on attach, right? நான் attach கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல பாருங்க, mount via DNS using the EFS mount helper using the NFS kind. நம்ம பொதுவா NFS யூஸ் பண்றோம். Then we should go for, this is the command called mount command. So நம்ம NFS 4 already install பண்ணிட்டோம் நம்ம மெஷின்ல. We already installed the NFS 4. So if you want to check it, I will go to this EC2 machine. Just to type NFS space ---- version. Version. Okay, it is not taking. NFS.
Okay. What is the NFS version? M install NFS utils. Package. Let me tell you guys that particular command. Let's wait. So now I have to run this mount command. Which command? This is the mount command. In the command என்ன பண்ணுனா நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த EFS போட்டு அதனால தான் EFS னு போல்டர் பேர் கொடுத்தேன். நீங்க ஒருவேளை வேற ஏதோ ஒரு பேர் கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த கமாண்ட் எழுதும்போது இந்த இடத்துல அந்த நேமை மாத்தணும். ஒருவேளை மேக் டைரக்டரி தினேஷ்னு கொடுத்தா நீங்க இங்க என்ன பண்ணணும்? You have to give it தினேஷ். இந்த கமாண்டுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கமாண்ட் இந்த போல்டர் என்ன கமாண்ட் என்ன டிரைவா மாத்தும்? EFS டிரைவா மாத்தும். என்ன டிரைவா மாத்தும்? EFS டிரைவா மாத்தும். So let me copy and paste. Copy and paste. Press enter. Now see, it is taking a long time. Sometime you know, இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா it will give you time out error. அதுக்கு மீனிங் என்ன? Because I will ask you one more question. From the outside, right? From outside, maybe in my local machine, I have a command prompt or I have a terminal. இந்த இடத்துல இருந்து AWS இருக்கிற லினக்ஸ் மிஷினை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா என்ன புரோட்டோகால் வேணும்? என்ன புரோட்டோகால் வேணும்? From local machine to AWS. Don't you remember? EC2 class நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். SSH security shell. நம்ம எங்க அதை அலோவ் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? எங்க அலோவ் பண்ணாத நம்ம? When you connect with Linux server. Yes. அந்த டைம்ல அந்த ஆப்ஷனுக்கு பேர் என்ன? What is the option name? What is the option name, guys? From your when you create a EC2 instance, right? நீங்க SSH protocol allow பண்ணீங்களே அது எதுக்கு கீழ இருந்துச்சு? Instant time. No. நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் ஒவ்வொரு EC2 மிஷினுமே அதுக்கு சுத்தி ஒன்னு இருக்கும். அது பேர் என்ன? ஒவ்வொரு EC2 மிஷினுக்கும் சுத்தி availability சொன்னா availability சொன்னா. No. ஒவ்வொரு EC2 மிஷினுக்கும் அவுட்டர்ல ஒரு லேயர் இருக்கு. அந்த லேயருக்கு பேர் என்னது? Firewall. Firewall is also called as security group. Security group. ஞாபகம் இருக்கா? Yes. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? செக்யூரிட்டி குரூப்ல போய் we need to allow. அதனால தான் இந்த பிரச்சனை வருது. நான் என்ன பண்றேன்? I will go to the instances. இந்த instance 1க்கு என்ன பண்றேன்? I will go to the security. Can you see the security group here? Click on this security group. இந்த இடத்துல you have to allow the rules. இங்க நீங்க ஆல்ரெடி SSH allow பண்ணிருக்கீங்க. Can you see SSH allow பண்ணிருக்கீங்க? நான் இப்போ என்னவோ allow பண்ண போறேன். I am going to allow NFS allow பண்ண போறேன். ஏன்னா NFS allow பண்ணதால தான் இது allow பண்ணல. NFS allow பண்ண போறேன். Anywhere from the internet. யார் இன்டர்நெட் கனெக்ட் வசதி இருந்தா கூட உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியும்ன்றதா இதுக்கு மீனிங். இல்ல நீங்க my IP address மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். நான் என்ன பண்றேன்? I will go with the anywhere from through the internet. Right? Let me click on save the rule. Now let me see here. இப்ப பாப்போம். இத நான் என்ன பண்றேன்? ஸ்டாப் பண்ணிட்டு I will stop. And once again I will try. Press enter. Still it is not connecting. Still it is not connecting. Let me check it. So no issues. See, once again, I will go to my management console. In the left hand side, you can find the security group, guys. Can you see the security group? Yes or no? Yes. So here, just to click on this security group. In the can you see the default security group? Just to click on this. In the click on this. And here you just add the inbound rule. Add this, add the NFS, anywhere through the internet, click on save. Now let me check it. Still, is it working? தினேஷ் அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம்ல. நம்ம அந்த பர்టిక్యులர் EC2க்கு பண்ணோம். நம்ம NFSக்கு பண்ணல. NFSக்கு அலோ பண்ணனும். இப்போ நீங்க எனேபிள் பண்ணது NFSக்கு. ஆமா.
அது எப்படின்னா கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி. சி இட்ஸ் ஒர்க்கிங். அடுத்த கமெண்ட்டுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுச்சு. அது எப்படின்னா இங்க கவனிங்க, நான் சொல்றேன். சி இப்போ நான் என்எஃப்எஸ் போறேன். ஐ எம் சர்ச்சிங் என்எஃப்எஸ். when I say NFS, EFS தான் NFSல EFS. So let me close this. இந்த இடத்துல can you see network, right? Click on this network. Let's wait. Can you see here? இந்த இடத்துல we have security group, right? Default security group. ஆமா தானே? Yes, sir. Yes, yes. Yeah, we have a Yes, yes. default security group. இந்த default security groupக்கு நான் என்ன அலோவ் பண்ணலனா இந்த NFS அலோவ் பண்ணல. அதனால தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல நான் என்ன பண்ணேன், செக்யூரிட்டி குரூப்பை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல எது டிஃபால்ட் செக்யூரிட்டி குரூப் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு NFS அலோவ் பண்ணேன். So வந்து நம்ம NFS வந்து EC2க்கும் NFS enable பண்ணோம், Exactly. EFSக்கும் NFS அலோவ் பண்ணோம். ஆமா, Okay. கரெக்ட். புரிஞ்சுச்சு. ஆமா, கரெக்ட். Others able to understand? Able to understand? Yes. நான் இப்ப என்ன பண்றேன், see if we type ls now, we have EFS, right? So what I will do, I will go inside this EFS. CD means change directory. I will go inside this EFS, right? If you type ls, EFS குள்ள எந்த ஃபோல்டருமே கிடையாது, எந்த ஃபைலும் கிடையாது. நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். touch say demo1.txt னு ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்றேன். or you can create another file also. touch demo2.txt. if you type ls, how many files are available? demo1.txt and demo2.txt, right? Yes or no? Now it is available inside the EFS type. Now let me go to other EC2 machine. இந்த EC2 மிஷினுக்கு போகலாம். whatever that I have done right in first EC2, அதே விஷயத்தை EC2 2லயும் பண்ண போறேன். முதல் விஷயம் என்னது, I want to become a root user. sudo space su. This is the root user. sudo space su is a root user. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், என் பேக்கேஜ் அப்டேட் பண்ண போறேன். m update space -y. Yes, that's completed. Now I'm going to install that NFS, right? m install NFS -utils space -y. It is also completed. Now what I need to do, I need to create one directory, right? Which is called EFS, mkdir EFS, right? If you type ls command, guys, ls, we have a EFS. cd EFS போயிட்டு இதுல ls டைப் பண்ணா I don't have any file, correct தானே? இந்த EFS குள்ள எந்த ஃபைலுமே கிடையாது, ஆமா தானே? Correct. நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா, once again I will go to my mount target command. Where is that? So this is elastic EFS, and I will click on this, attach. I will copy this mount command. I will go here. Just I will paste it here. Here mount command. Press enter. Mount point EFS does not exist. Okay, or cd space dot. Okay. Now type this. Press enter. Can you see here? It's completed. Now cd EFS, press ls. Can you see here? அந்த EC2 நான் கிரியேட் பண்ண demo1.txt ஃபைல் இந்த EC2 ல தெரியுது. இந்த ஃபைல் நான் இதுல கிரியேட் பண்ணவே இல்லை தானே? ஆமாவா இல்லையா? சப்போஸ் நான் இங்க ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன். touch demo3.txt, demo4.txt, right? Okay, touch the spelling mistake. Right. Touch demo3.txt. Now if I type ls, I can see the 4 files, right? இப்போ நான் அந்த EC2 ல போயிட்டு if you type ls command, can you see here? Yes or no?
Yeah. So this is how your EFS acting as a shared drive, right? In the EFS, first EC2க்கும் காமன், செகண்ட் EC2க்கும் காமன். நான் இப்ப ரெண்டு EC2மே ஒரே அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க வெவ்வேறு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல கிரியேட் பண்ணா கூட இப்படிதான் இருக்கும். அதுக்கு காரணம் மவுண்ட் டார்கெட். அதுக்கு காரணம் மவுண்ட் டார்கெட். See, in the EFS ல we have created the EFS, right? So in EFS, when you go for network, can you see here? எத்தனை நார்த் விர்ஜினியால மொத்தம் 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன். நார்த் விர்ஜினியால மொத்தம் எத்தனை அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்கு? 6 அவைலபிலிட்டி ஜோன். 1, 2, 3, 4, 5 and 6 availability zones are there. Each availability zone என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. What is that? Mount target. Mount target. What is mount target? Mount target is nothing but your NFS. Unique ID. Okay. Mount target is nothing but NFS. Mount target has some IP address. Can you see your IP address? Yes or no? Every mount target has an unique IP address. இந்த IP address மூலமா யார் கனெக்ட் ஆகுறது? NFS கனெக்ட் ஆகுது. இந்த IP address பயன்படுத்த யார் கனெக்ட் ஆகுறது? NFS கனெக்ட் ஆகுது. Right? So NFS, yeah. Sorry. Yes, proceed. Sorry. Yeah. உங்களுக்கு வேணானா you can remove some NFS also. Say for an example, நான் ஒரு EFS create பண்றேன். Let me create one file system. Suppose this is my EFS new, right? So I will click on customize. இப்ப இத பத்தி நான் பேசுறேன். Let me come below. Here, click on next. Directly click on next. Can you see here? இங்க பாருங்க. We have a mount target, right? A mount target provide NFS version 4 endpoint at which we can mount an Amazon EFS file system. We recommend creating one mount target per availability zone. ஒவ்வொரு availability zoneக்கும் ஒரு mount target. But if you need a more mount target, you should reach out to AWS. You should separately reach out to AWS. You have to raise the ticket. But AWS providing one mount target per availability zone. Suppose if you are thinking like in the A availability zone, I don't want the mount target, you can remove it. If you don't want B mount target, you can remove it. அப்ப என்ன ஆகும்? only இந்த மூணு இடத்துல மட்டும் தான் C, D, E, F இந்த availability zoneல மட்டும் தான் mount target இருக்கும். இந்த மூணுக்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? EFS common drive ஆக்ட் ஆகும். அதர் availability zoneக்கு நீங்க நினைச்சா கூட கிரியேட் பண்ண முடியாது, கனெக்ட் பண்ண முடியாது. The reason because why? Because we don't have a mount target, right? NFS is available in the form of a mount target. Yeah, Kirpach, you can ask the question. தினேஷ், அப்ப வந்து இந்த NFS சொல்றது just an mediator between EC2 and EFS. Yeah, exactly, correct. EFS is nothing but NFS. Very simple. EFS நாலும் NFS நாலும் ஒண்ணுதான். EFS ன்றது ஒரு ஸ்டோரேஜ். இந்த EFS ஸ்டோரேஜை நம்ம ஏற்படுத்தணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரீ கண்டிஷன் இருக்கு. We need some file system. Protocol. That protocol So it's is a bridge. It's a kind of a bridge, correct? See, if you want to develop an application, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? I need in my local machine I should have the JDK, right? Yes. But in order to develop the Java application, we need a JDK. In the same way, if you want to achieve the EFS, I need a NFS. NFS is one kind of a software. That's it. Okay. அப்ப வந்து நம்ம இத அப்டேட் பண்றச்ச அப்டேட் ஆகாத அப்ப delete பண்ணாலும் ரெண்டு இடத்துல delete ஆயிடும்ல? Exactly, ஆமா. So இது ஆக்சுவலா இதோட யூஸ் என்ன தினேஷ் ஆக்சுவலா? See, நம்ம EBS it's only for that particular EC2. In real time real projectல ஒரு 4 EC2க்கு ஒரு காமன் ஸ்டோரேஜ் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அதுதான் EFS ஓட முக்கியமான நோக்கம். I need a common storage. Okay. I need a shared drive. Very simple. உங்க Google Cloud it's only for WhatsApp கிடையாது. It is for your mobile also. It is for your Gmail also. It is for your local machine also, right? அதே மாதிரி தான். But EBS is not a common drive. EBS is pertaining to your EC2. ஒரு EC2க்கு ஒரு EBS அட்டாச் பண்ணிட்டு அந்த EBS இன்னொரு EC2க்கு பயன்படுத்த முடியல. இந்த கேள்வி வரும்போது தான் உனக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதான் EFS. Okay. ஆனா நம்ம வந்து இந்த ஷேர்ட் சர்வீஸ் ஆனா it will not act as backup and all. It will be simultaneously என்ன அப்டேட் ஆகுமோ அப்படிதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க தவிர நீங்க தான் அத see இன்டர்னலாவே நமக்கு EBSன்றது வந்துரும் உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக. பட் நீங்க ஒரு காமன் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண நினைச்சா you can use it the EFS. EFS ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ் தானே, அது ஒன்று இன்பில்டட் சர்வீஸ் கிடையாது.
See, EF backup, see, suppose if you are creating one file system, நான் ஆல்ரெடி கொடுத்த மாதிரி EFS say demo -2ன்ற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். Let me click on create. Sorry, making the mistake. 1 minute. Once again, EFS demo -3. I will click on customize. இந்த இடத்துல பாருங்க, there are two different kind of EFS நீங்க போலாம். ஒன்னு standard, இன்னொன்னு one zone. What is standard? What is one zone? One zone na, இப்போ do you know replication, right? Replication. In the data will be replicated only நீங்க எந்த availability zone create பண்றீங்களோ அங்க மட்டும் தான் replicate ஆகும். ஒருவேளை அந்த ஏதோ ஒரு availability zone ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு வச்சுப்போம், உங்களால அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ண முடியாது, எடுக்க முடியாது. அந்த availability zone ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, இந்த availability zone ஏதோ ஒரு இஷ்யூவால இருக்குன்னு வச்சுப்போம், அந்த டேட்டாவை நம்மளால எடுக்கவே முடியாது. If you choose the one zone, அப்ப காசு கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். Your stores the data redundantly within a single availability zone. எந்த availability zone choose பண்றீங்களோ அந்த availability zone. Say for an example, 1N நீங்க choose பண்ணா உங்க டேட்டா எந்த இடத்துல மட்டும் தான் இருக்கும், அந்த 1N மட்டும் தான் இருக்கும். But if you go with the standard, right, it will be available across multiple availability zone. Okay. Say for an example, நீங்க 1A ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க, ஆனா அந்த டேட்டா 1B லயும் இருக்கும், 1C லயும் இருக்கும். kind of you know replication on different availability zone. அப்ப even ஒரு availability zone ல ப்ராப்ளம் வந்தா கூட you can get it from other availability zone. Again, cost is also high. Okay. Okay, Dinesh. Got it. So in interview also people might ask you, EFS ல ரெண்டு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் இருக்கு, என்னென்ன? You have to tell them standard and one zone. Standard means what? Standard na, it will be replicated across multiple availability zone. One zone na, that will be available in only one availability zone. It is not available in any other availability zone. But again, automatic backup is different, replication is different. Backup is different, replication is different. See, இப்ப நீங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு ஒரு 100 வேர்ட்ஸ் எழுதிருக்கீங்க, அந்த 100 வேர்ட்ஸ் எனக்கு பேக்கப் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா you can go for automatic backup also in AWS. If you disable, right, it will not take the backup. But if you want to take the backup, you can click on this. What will happen? Automatically backup your file system data with AWS backup using recommended settings. Right? So you can take the backup also. அது எந்த EFS ல போய் உட்காரும்? EFS ல போகாது, S3 க்கு போயிடும். S3 ன்றது ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ். ஓகே. பேக்கப்ல எங்க போய்டுன்னு கேட்டிங்கனா S3. ஓகே. So I'm going to cover snapshot later. That time I will tell you. Okay. இது EFS க்கு போகாது, இது S3 க்கு போய்டும். Simple storage service போய்டும். Okay. So if you want to learn more, can you see here AWS backup? So நம்ம S3 பார்க்கும்போது I will tell you how the S3 will work, how to create the bucket அப்படின்றதெல்லாம் பேசலாம். Okay. Right. So now there is an important part which is called life cycle management. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Life cycle management அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Life cycle management என்ன அர்த்தம்னா, இப்ப நீங்க ஒரு EFS பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க, ஒரு 30 நாளைக்கு அந்த EFS நீங்க பயன்படுத்தவே இல்லைன்னு வச்சுப்போம், நம்ம தேவையில்லாம செலவு தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம், டேட்டா இருக்கு ஆனா நான் பயன்படுத்தவே இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும்னா, நீங்க ஸ்டாண்டர்ட்ல வச்சிருக்கீங்களா டேட்டா, அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிற டேட்டா எதுக்கு மூவ் ஆயிடும்? ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏக்கு மூவ் ஆயிடும். ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃப்ரீக்வென்ட் ஆக்சஸ். ஒரு 30 நாள் உங்க டேட்டாவை நீங்க யூஸ் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னா, உங்க டேட்டா ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆயிடும். சரிங்க, என்ன லாபம்? அதனால காசு கம்மியாகும். நீங்க ஒரு வேளை இதை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 90 டேஸ் யூஸ் பண்ணனா ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏக்கு மூவ் பண்ணிடு, 14 டேஸ் யூஸ் பண்ணா ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏக்கு யூஸ் பண்ணு, ஒரே நாள் நான் யூஸ் பண்ணலாம் கூட என்ன பண்ணிடு, ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏக்கு மூவ் பண்ணிடு. நீங்க திருப்பி கேட்கலாம், சரி நான் இப்ப பயன்படுத்திட்டு என்ன ஆகணும்? நீங்க வெளியே வந்துடலாம், ஐஏல இருந்து நார்மல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துடலாம். இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணணும். ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏக்கு வரவே வராது, வெளியே வரவே வராது. இல்ல நான் ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த டேட்டாவை பயன்படுத்திட்டேன்னா என்னுடைய அப்ளிகேஷனுக்காக, நீ என்ன பண்ணிடு, வெளியே வந்துரு. எதுக்கு? எங்க இருந்து எங்க? ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏல இருந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு மூவ் ஆயிடும். So EFS intelligent tiering uses life cycle management to automatically achieve the right price and performance blend for your application by moving your files between the standard and standard IA storage classes. So
மூணு வகையான ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் இருக்கு. என்னென்ன? ஒன் ஜோன்னா ஒரே ஒரு ஜோன்ல மட்டும் தான் டேட்டா ரிப்ளிகேட் ஆயிருக்கு நீங்க சூஸ் பண்ற ஜோன்ல. ஒருவேளை 2 or 3 ஜோன்ல உங்க டேட்டா ரிப்ளிகேட் ஆகுனா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட். ஒருவேளை மல்டிபிள் ஜோன்ல வேணா ஸ்டாண்டர்ட். ஒருவேளை நீங்க ஒரு 30 or 40 days or 1 week நீங்க டேட்டாவை பயன்படுத்தாம இருக்கீங்க, அப்ப எனக்கு கொஞ்சம் காசு கம்மி ஆகணும், பர்ஃபார்மன்ஸ் எதுக்காக நான் போயிட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுக்கு நான் பில் பே பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் IA, which is life cycle management. Yes or no, guys? What is IA stands for? Infrequent access. Infrequent access. இப்போ கூகுள் டிரைவ் இருக்கு, கூகுள் டிரைவ் நீங்க ஒரு 30 days டச்சே பண்ணல, இல்ல கூகுள் போட்டோஸ் இருக்கு ஒரு 30 days டச்சே பண்ணல, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? கூகுள் ஸ்டாண்டர்ட் போட்டோஸ்ல இருந்து கூகுள் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃப்ரீக்வென்ட் ஆக்சஸ் போட்டோஸ்க்கு போயிடுன்னு அர்த்தம். அது ஒரு தனி இடம் மாதிரி, அந்த இடத்துல போய் டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிடும். அதனால என்ன லாபம்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க நார்மலா ஸ்டாண்டர்ட்ல ஸ்டோர் பண்ற காசை விட ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏல காசு கம்மி. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. அதே மாதிரி அப்போ டிரான்சிஷன் அவுட் ஆஃப் ஐஏனா நீங்க ஒருவேளை உடனே அந்த டேட்டா ஏதோ ஒரு இதுக்காக பயன்படுத்துறீங்க, 30 நாள் பயன்படுத்தவே இல்லை, அந்த டேட்டா ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏக்கு மூவ் ஆயிடுது, 45வது நாள் திடீர்னு நீங்க பயன்படுத்துறீங்க, அப்ப முதல் டைம் யூஸ் பண்ணாவே அது ஐஏல இருந்து எங்க வந்துரும்? ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துரும். திருப்பி ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துரும். ஆமா, நீங்க தான் பயன்படுத்திட்டீங்களே. ஓகே 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 ஓகே. புரிஞ்சதா? எஸ் எஸ். இல்லை, are you clear with the life cycle management? Yes. Okay. And this is not required now. And click on next. Now, this is where we have discussed, right? Network file system is available in the form of mount target. So, in each availability zone, you can find one mount target. Click on next. And this is not required. Click on next. And finally, you can create an EFS. You can create the EFS. If you want to attach, you can click on attach and you have to follow the necessary steps. I told you, these are the steps you have to follow. One is you have to install the NFS, you have to create one common directory, and you have to run the mount command. Run the mount command. So, this is all about your EFS. Guys, listen. I will ask you one question. Say, suppose in North Virginia region, நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு EFS டிஃபரண்ட் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற EC2 ஓட கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு நார்த் விர்ஜினியால இருக்கிற EFS மும்பை ரீஜியன்ல இருக்கிற EC2 ஓட கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Will it possible? Can you tell me? Can you tell me? North Virginia இருக்கிற NFS or EFS மும்பை ரீஜியன்ல இருக்கிற EC2 ஓட கனெக்ட் பண்ணனும். Is that possible? Yes or no? I think it's not possible. Exactly. Not possible. It is not possible because EFS is the It's regional service, service. right? But I will ask you another question. நார்த் விர்ஜினியால இருக்கிற EFS ஒருவேளை நீங்க ஃபார் an example உங்க கம்பெனில பப்ளிக் கிளவுட் AWS பயன்படுத்துறாங்க. பட் சில அப்ளிகேஷன் AWS சப்போர்ட் ஆகல, மேபி அந்த அப்ளிகேஷன் லெகசி அப்ளிகேஷன். அந்த லெகசி அப்ளிகேஷனுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க லோக்கல் டேட்டா சென்டர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஆன் ப்ரெமைசஸ் இருக்கு. ஆன் ப்ரெமைசஸ் கைண்ட் ஆஃப் a private cloud, right? But anyway, no problem. On premises server. They have a on premises server means data center they have. சில அப்ளிகேஷன் இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல நிறைய லினக்ஸ் சர்வர் இருக்கு. In data center also they have many Linux server. இந்த லினக்ஸ் சர்வருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க EFS கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. இப்போ இந்த லினக்ஸ் சர்வருக்கு சம் டேட்டா வந்து இந்த EFS வந்து தேவைப்படுது. எங்க இருந்து? பப்ளிக் கிளவுட் AWS நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா EFS, அதுல இருந்து சில டேட்டா உங்களுடைய ஆன் ப்ரெமைசஸ் சர்வர்ல இருக்கிற லினக்ஸ் மிஷினுக்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுப்போம். ஃப்ரம் பப்ளிக் கிளவுட் EFSல இருந்து டேட்டா தேவைப்படுது. Can you tell me possible or not? What do you think? யாராவது இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, பட் சினாரியோ புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட்
Yeah, you can. Yes, it is possible. You got it right. So இப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் யாராவது கேட்டாங்கன்னா you have to tell them yes it is possible. Yes it is possible but not internally. இதே பயன்படுத்தி பண்ண முடியாது. அதுக்கு தனியா ஒரு சர்வீஸ்க்கு போகணும். அந்த சர்வீஸ்க்கு பேரு third party service which is direct connect or VPN. டைரக்ட் கனெக்ட் ஆர் VPN. இந்த ரெண்டு சர்வீஸ்ல ஏதோ ஒரு சர்வீஸை பயன்படுத்தி நீங்க என்ன பண்ணலாம்? AWS இருக்கிற EFS ஆன் பிரமைசஸ் சர்வர் டேட்டா சென்டர்ல இருக்கிற EC2 ஓட கனெக்ட் பண்ண முடியும், லினக்ஸ் சர்வரோட கனெக்ட் பண்ண முடியும். Am I clear guys? Yes or no? அப்ப பிரைவேட் சர்வர்ல இருந்து நமக்கு கிளவுட் கொண்டு வர வழியே கிடையாது. இந்த வழி தான் போகணும். டைரக்ட் கனெக்ட் ஆர் VPN க்கு போகணும். ஆமா. டைரக்ட் கனெக்ட் ஆர் VPN பயன்படுத்தி மட்டும்தான் பப்ளிக் கிளவுட்ல இருக்கிற EFS நம்ம பிரைவேட் ஆர் நெட்வொர்க் ஆன் பிரமைசஸ் சர்வருக்கு we can able to give it. Okay? திருப்பி அங்க இருந்து இங்க எடுத்துட்டு வரதும் சேம் வேயா அப்போ? Exactly same through the net direct connect or VPN same. Okay. Nadu it is acting as a mediator, direct connect or VPN. Am I clear? Okay. Any questions so far in your EFS? EFS இது ஜெனரலா நம்ம வந்து டே டு டே ஒர்க்ல யூஸ் பண்ணுவோம் தினேஷ். Day to day ஒர்க்குக்கெல்லாம் பயன்படுத்த மாட்டோம். பட் whenever you know நீடட் இருந்து ஒரு கிளவுட் இன்ஜினியரா இருக்காரு, AWS இன்ஜினியரா இருக்காருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அவருடைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக EFS பயன்படுத்துவார். S3 அப்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா? ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் யூசேஜ். ஒன்னு வந்து ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ், இன்னொன்னு சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் வரும்போது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. EBS, EFS, S3 மூணுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே. நீடுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பர்టిక్యులர் சர்வீஸ்க்கு போவோம். ஓகே தினேஷ். நம்ம S3யும் முடிக்கணும். S3 முடிக்கணும். முடிச்ச அப்புறம் தான் இந்த மூணுத்துக்குமே கிளியர் பிக்சர் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் இப்போதைக்கு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது EBSல சில பிரச்சனையை EFS தவிர்க்குது. அவ்வளவுதான். அப்போ EBSக்கு EFSக்கு இப்ப வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியும். S3ன்றது அடுத்த சர்வீஸ். அதை முடிச்ச அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். சரி சார். Any question guys still here? Not from me. Thank you. Others? No questions. Guys, I am stopping here, but I want you should practice this one. நான் என்ன கவர் பண்ணனும் அதை நீங்க practice பண்ணுங்க. Let me know tomorrow, right? Sure. Once you completed, put some screenshot in the WhatsApp group itself. Okay? Okay. I will give 1 minute. Please be 1 minute, guys. Now, ஒரு assignment link தரேன். This one. So, இந்த இடத்துல I have EFS assignment. Okay? So, I will copy this. நான் chat boxல உங்களுக்கு அனுப்புறேன். You just copy. So, இதுல இருக்கிறத நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. முதல்ல நான் சொன்னதை பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா இங்க இருக்கிற விஷயத்த பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. EFS. Was that okay? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா பண்ணணும். First you have to go here. Create VPN with 2 public kada. எல்லாம் இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி you have to close it here till clean up வரைக்கும். Guys, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், எந்த ரிசோர்சஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் நம்ம ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் கிளீன் அப் தட் ரிசோர்சஸ். உங்க வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா ஜஸ்ட் டெர்மினேட் மீன்ஸ் டெலீட். அதே மாதிரி தான் நான் EFS கிரியேட் பண்ணேன். ஒன்ஸ் உங்க ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா just clear 1 by 1 clear பண்ணு. delete. இது ஒரு ஹாபிட்டா கொண்டு வாங்க, otherwise it will be charged guys. Charged. கார்டுல ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துருவாங்களா காசு? இப்ப இல்ல 1 year வரைக்கும் பிரச்சனை இல்ல. பட் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் சார்ஜஸ் கூட அனுப்புவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டா எடுக்க மாட்டாங்க.
So confirm. And I will delete this also. ஸோ அப்போ நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் எப்பவுமே கிளீனா வச்சுக்கணும், எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. Exactly. வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா delete பண்ணிட வேண்டியதுதான். ஓகே. So this first முடிஞ்சிச்சுன்னா I can able to delete this one. Will wait. பட் நீங்க கிளியர் பண்ணிடுங்க இந்த விஷயமும். நீங்க எல்லா ஐஎம் கூட கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க. உங்க ஒர்க் ஆமா, முடிஞ்சிச்சுன்னா you just delete that also. நம்ம என்னென்ன சர்வீஸ் நடத்தணுமோ அந்த சர்வீஸ் உங்க ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா you just clear them. நீங்க கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே. Fine. ஓகே. No doubt, right? இல்ல தினேஷ். Okay guys. மத்த நான் பாத்துறேன். We'll see tomorrow. Fine. ஓகே ரெக்கார்டிங் வீடியோ மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. எனக்கு ஒரு 4 hours தேவைப்படும். நைட் இல்ல மார்னிங் இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. Okay. ஷூர் ஷூர். தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே.